Okay, we will conclude our Serving God series. Iti rewards. Rewards. Rewards for service. Amen. Revelation chapter 22, verses 12 to 13. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. So dito yung makita tayo, look ko na. Apay, sa baligamin kitaam. You are looking on earth, your reward on earth. So iti makikumpete iti boxing, anya pwede nga competition nga paglayanan tayo, basketball, anya pwede ay, Jenny Islay Bumugaw, MMA, Muay Thai, ni Aiden, ya? Sa baligamin kitaan tayo, ti rewards tayo dito'y lubong, iti accomplishment tayo dito'y lubong. But how about kung niya po Diyos, turn your face to me, toward me. Look, I am coming soon. Yan. Dandanian nga umay ni Jesus. I am coming soon. Diba, ti kultura tayo ti Pilipino, karkaro ka na tayo nga Cordillera. Oh, kapsat, dad, ma, mayak di tabalay, no? Nakapo ka Manila, kapo ka Amerika, kasay, kapo ka abroad. Oh, ti flight ko kastoy, umayakon, dandayakon ko umay. Ay, kito na, kung naman ti loved ones tayo. Kat niya, adot idat-datang ko, kasi mo nang ti Pilipino, ado man nang ti pasalubong. Nako na ni Jesus Christ, my reward is with me. I will not come to you empty. I will come to you with rewards. Power. Amen. With rewards. Are you not happy? That tayo dyan servant, nga ti difference tayo ti servant iti rabaw ti daga, kas lang awan ti complement na, awan iti compensation na, awan ti kasla rewards mat. Yeah? Ngam kini Apo Diyos, whether you like it or not, because iti agserbi ti Apo kat enjoyable. Although, hanmat nga ti purpose tayo is na we will serve because I want the reward. Saan mat? We serve because we love the Lord. Our motive is love with that passion for the Lord. Amen? But kini Apo Diyos, that kind of motive, the Lord will give us reward. So, reward, my reward is with me. And I will give to each person. To each person. Titok na person, to each those who survive. Those who will be raptured. Hello? Hello? Amen. Those people who will serve even at the last of their breath. Those people, the servants of the Lord who serve God until rapture comes. So, ito na to each person according to what they have done. So, the word there, according to what they have done, they did something for the Lord. Angad jay one tamad or na-save ka, awan aramida na. Hello, kanang tikabay mo, jay aday naramid na. And so, this Serving God series is to give you opportunity to do the works of God according to the giftings, the potentials, the talents that have been given you. So nga, awan to til palusot yun, no? Awan ti reward na maitid ka na kayo. Nang nangag mo ngam, awan mat inararamid mo. Is that valid in the sight of God? Is that valid in your company? Is that valid in your workplace? Is that valid even to your family? Mangmangad lang ter aramidem, ang kamot nga ugas, ang kangagtrabaho. Oh. So, kuna na, the reward will be given to each person according to what they have done. So you have to do something for the Lord. Kung tikabay mo, please do something for the Lord. So, number one nga
nga we ask your cooperation, we ask your participation, we ask your service is our divine appointment quarterly in preparation. So per team, per life group, per cluster, you work together as one team. You work together hand in hand. Tano kastakat adumanan ti maayapon ti Apo. Adumanan ti maka-experience ti presensya ni Apo Diyos, encounter with God, appointment with the Lord. Nagdakkel din nga maaramidan tayo para iti Apo. Ayan. So, ado ti opportunity nga aramidan tayo, makaaramid tayo iti trabaho para ti Apo. Ayan. Yes, I am on my way. So the Lord now is on His way. I'll be there soon. I'm bringing my payroll with me. Ano ba yung payroll? Diba? Dati listaan tinagan, tapos yung date, tapos yung time in, time out. Diba? Specific amin dageda. So, naka-record amin nga nararamid mo dito rabaw ti daga. Kung ang tikabay mo, recorded amin dagita. Yung napanam nga nag-visit, in record ti Apo yung time nga napangkaijay, balsigan, idikalman nga nag-share ti anido, Pastor Ali. Nakita ko yung posyo. Ayan. So, may lista amin diyay. Diyay, pa nag-share mo ti gospel, pa nag-invite mo, everything that you inaramid mo. Because God is omniscient, nalalayang isunan no computer. Recorded amin dagita. Yeah? Millions of people are serving the Lord in iti everyday amon amin ni Apo Diyos dagita. Kasi diyay, kahit ada iti reward nga maipaikin ka. Ugan ni Apo Diyos ti payroll. Kung ti kabay mo, you will be paid. Ape nga tang iti job, iti lubong, no vacancy. No vacancy, no vacancy. Apay katamot nga iti trabaho, ti kingdom of God, nagaduti bakante. Kung ti kabay mo, nagaduti bakante nga trabaho in the kingdom of God. Ag-apply ka ijayan. Agpalista ka ijayan. At the payroll. At the time nga aramidom di ay, nga service mo, at the payroll. O, da kayo nga usher, at the time nga, nasapa kayo nga naka-smiling face ijay main door. O, time in you there, kat may kan kayo, ti payroll yo. With your smile. Di ba? O, dagit intercessor nga makikita. Dakdakul manan ti payroll yo. O. Tadagiti nag-usher ko nag-music, at dan naaladan ti rewards dan, ijay. Ngam, da kayo hanyo naala, awan nakakita. Awan pa yung appreciate kada kayo. Tina-appreciate dapat di preacher, di music, nagkanta, mayat di service tayo. Mayat di pa nag-usher da, mayat di technician, mayat di sound system, mayat di media, mayat di ni pastor nagkasaba. Awan tinang iba ka, nagmayat din kasati, nag-intercede, iso nga mayat di service. So nga lakdakal ti reward yo. At ti payroll yo. Amen. Kasano nga pastor, awan narami na palang nakikibong, naladaw pa'y agdardaras pa after closing prayer, agdardarasan nga rumwar. Pa nagsingit, ti utang. Awan payroll na diya. Kung naman kape mo, awan payroll na diya eh. Oh. I will pay all people in full. Oh, wow, in full. Diba, no? Ang trabaho ka diya, kumpanyan ti inchik at kurkurangan da pa'y. Diba? Kasakasayan da. Nagadupay ti kasakasada nga tax, kaskada niya nga VAT. Diba? Ni 12% nga VAT. Sino ti mang bayad? Hamat nga di restaurant. Napang kami nag-restaurant. Kita ka 12% VAT. Ni, customer mo ti bayad. Ado ti kasay. Ngam kini Apo Diyos. Full. Kung ti kabay mo. Full. I'll pay all people in full. Yes. For their life's work. So, based man nandiya work. Based man nandiya naramid da. So, no, kumplito niya pa ng aramid mo, full. No partial nga eh. Siguro partial mat. So nga, masapol nga full.
Oh. So nga ti example ta dito kat dagiti music ministers, dagiti media, dagiti tech. Oh, from the first service aging gana last service, full one day, full payment, full service. Amen. While that tayo, less than 2 hours laang. Nangan tayo, nakaklaksak tayo, nakaawat tayo, nagawid tayo. Antumit nga na mga dagiti da agserserbikat, agsak-sacrifice damat. Yeah? Oh. Ngam siyempre, God is a God of fair, ada rewards da. Da nag-sacrifice da. So kuna na further life's work. I'm the Alpha and Omega, the first and the final, beginning and conclusion. So what are the rewards? We all know the rewards ti lubong, but they have rewards, we have salaries with benefits, but temporary, limited on earth, called the soul winner's crown. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope? Sige, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes. Is it not you? So, kunan ni Paul, sino itinamnamami? What is our hope? What is our joy? Or, what is our crown of boasting before the Lord? Jesus at His coming. Han kadi nga da kayo, nga nayapon, na namati, kasabaan kat namati kayo. Da kayo, you are our glory and joy. Power! Amen! No, dati may sanga na invite mo, naiyapon mo iti pagarian ti Apo, iso na iti joy mo, iso na iti glory. Kung ti kabay mo, you are my joy and you are my glory. No, iso natin yapon mo. Kakabsat, saan nga nalakat yung yapon, di ba? Hanga nalakat yung mga yapon ti kararwa. Masapol nga, ikarakararag mo, isangit mo iso na, igastusam apan awisan, bagbagaam, persecuted da ka, anda ka nga patyan, hanggang nga naupay, ada burden mo di kararwana mo, kahit nga pan di impyerno, ikarakararagam lata. Kung di kabay mo, makulit ka lata. Nga mang awis. Aging gana nga nagkarakawan time, Lord, palubusam ti sakit, kanya na talumok ng di po suna. Apay so, after 1 month na hospital, thank you, Lord. Afan ako ni kararagan iso na. Oh, di ba? Kat namati iso, napalok ng tipuso na. Oh. Hanga basol li nga karara. Kung ti kabay mo, hanga basol ti karara nga kasday. Ta isumot pa kaiya po na. So nga, please, ta kayo nga penga na mati ti asawa yo, penga na mati ti anak yo, hanuna nga ikararag yu ti bendisyon kan proteksyon. Hanga maiyapon iso na, nukina na yun nga bendisyonan. Ngam, ikararag yu met nga, Lord, sige, kayat ko, palubusak. Asikasok iso na nagsakit, ngam. Ijay nga, 1 week na pa nag-asikaso, kas sabak iso na. Kararagak iso na. Ato ko na nga, kararagak iso na. The Lord will touch you. Amen. Hanga jay, Lord, amat mamamati sila. Sige, ukumam iso na. Nagsakit, ang kukasikaswad. Hanmat. So, hanga nalaka. So, kahit nasawan, you have to, when you do soul winning, you have to be persistent. You have to pay the price. Ngayon, kabsat, once mo't nga nayapon. Once mo't nga nagpamati, nag-divine appointment, iso na iti joy and your glory. Amen! Kahit yung iti joy and glory, agyapon tayo iti kararawan. Ngayon, adati strategy tayo. No, marigatang ka, makitimwork ka di life group mo. Dahil life group, adati cluster nga, upat nga life group, they help together. So, tinulong kayo.
ngam sika, tulungan da ka, ngam sika nang iyapon kanya na. Titinulong tayo, kasjay. Power. Yes. Kunan ni Paul nga rod, nga in-emphasize na dito, nabasa tayo, nga the joy of leading people to Jesus. Tatanta na iyapon, isuna ti joy kan glory, alangan mo't nga baybayan, di ba? Amo nga baybayan, asikaswam. I-process mo ti divine appointment. After divine appointment, encourage them for water baptism. After water baptism, i-journey isuna. Adati booklet tayo, adati guide tayo, kamsat. Okay? Ay nga nga, you make him disciple. You make her disciple. So, kung na the Bible nga, go and make disciple. So, no God, no namati, na bautisan kat mission accomplished, ba o evangelism, then i-disciple mo. Asikaswam. Ti problema, nuhan mo nga inasikaso kat nag-backslide. Kahit no, umayton to iti rewards tayo, awan na mismo di crown of rejoicing. Ta nag-backslide. Ti crown of rejoicing, jay no nagtultuloy isuna, kahit adapay isuna ijay nga time nga giving of reward. Hello? Diba? Sayang mo't nga inyapon tayo, tapos inasiasikaso, tapos after 3 years, nag-backslide, nagsubli dati, awan. Ngayon, no, before nga natay, sakbay nga natay, praise God ta, insambot mo nga pinalagipan isuna. Kahit ijay nga napalagipan, kahit na-restore, kahit nagbabawi, before nga natay, kahit naisalakan nga napanyot langit, at maawat mo nga crown of rejoicing. So, the challenge here kakapsat, is diya pa ng asikaso tayo, kanyada, until at the last of their breath. Iso nga ni Brother Ivan, urin nukas dyan ti situation ng stage 4, nga cancer, ang pabang nga, si bibiyag pa lang, asikasuan. Ag maagasan, ag milagro. So, antayo nga, we fight for their salvation. We fight for their soul. Kahit no kasta iti desire mo, dahil kasta iti passion mo, kahit salakan diay, you are going to receive the crown of rejoicing. Truly, isuda iti joy and your glory. Amen. Kaya tayo tikas jay? So, kahit nasawan trabaho daytoy, panangayawan dito, daytoy. Panagserbi daytoy. Ngayon, daytoy nga aramiden tayo, it is eternal. Tanunawin tayo, di tao nga diyang karawangan di ay eternal. Iso na nga adakin ni Apo Diyos. Dagiti rewards, eternal power. Amen. So nga, tultuloy tayo kapsat, hantayo nga mapupay. Di problema, no sigatin ang iyapon, na inaywanam iso na binmilag iso na, nagbalin pa nga leader kan elder, ti problema sika, nag-backslide, ay sos, nagbaliktad. So nga masapon nga, keep on until the last of our breath. Power! So that 1 Thessalonians 2:19 encourages us to look forward to Christ's coming as we share the gospel. And to take care. So, living a spiritual legacy. Dahil tayo spiritual legacy tayo nga dati, nayapon tayo nga kararwa, kararwa naman sa nga family, agserservida iti apo. Ayan. So that is our spiritual legacy. Number 2, crown. Crown of righteousness for those who look for and love Christ return. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Now, So
So halang ay suna, but all those who have longed for His appearing. This crown goes to those who live righteously in this world, while they look forward to Christ's return. The very reason why they live righteous life, because they always think of the coming of the Lord Jesus Christ. Anya dati yung aramida, how about no umayin ni Christ tatak? Alangan nga, kastoy pa lang ti aramida. So I must live a righteous life. I have to obey the Lord as jay. Ngamin, kitaan na jay, yaay ni Kristo, sayang mat if I miss the coming of Christ. Because we all know that the coming of Christ is a surprise. And kung napay ti Bible, umay ni Kristo at the time that you are not prepared. Wakot in Jesus' name, hanak ka, kasjel, Lord, I pray. Nga, umay ka, I'm prepared. So I must live a life pleasing unto you. I must obey you, kasjay. Hang ko mga jay, umay kakot, nabatiyak. Ay sos, sayang. 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 O, rin ka sa mga agdabog-dabog kaya nga tumayab kumata, sumurot ng awang hang ka makasurot. So, ititirimaan mo, panagbiag mo, because you have that longing for the coming of Christ. Amen. There is hunger and thirst after righteousness. Before jay verse 8, actually verse 6 ko na kasla jay may sacrifice nga ado dagiti may sacrifice for me, but my very own purpose is just to serve the Lord. So ado mo ti pagdadaanan na. And then verse 7, I have fought the good fight. So after all those tests and trials, sacrifices, hindrances, he fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. So na basa tayo tatay. So we wait for the blessed hope of the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ, the Titus, chapter 2, verse 13. As we have fellowship with the Pastora, we had our date yesterday, one pa yung Silaw. Kaya we talk about this one. Grabe pala ang hope. Grabe pala ang hope, yung mga hopeless. Sino yung mga hopeless? There is always hope. Ay, nagbagyo laang, nag-earthquake laang, nag-pandemic laang, naman ito rumors of war, kaslang sometimes gaputa nagigiddan ti problema tayo, umay pa lang ti bagyo, ado pa lang a crisis, ado pa lang a due date nga bills, okay? Ket kaslang awan tinamnamaan. Kung nati apo, there is hope. There is no hopeless situation. There is no hopeless. Always hope. Now we are talking here now at the coming of the Lord. Yes, ngapaiso, ado ti trial, ado ti problema, as a believers, as a servants of the Lord, ado sang-sangon tayo. Ngem kunanata, we wait for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior. Dahito tinamnama tayo. Hanga jay, yaman tayo, kasla busy tayo ti trabaho ti Apo, Kingdom of God, kasilatan, anti kasla naging routine, kasla nga familiarity, kasla nga jay, yeah. But we always should cultivate that heart to serve. Always cultivate with a hope that when the Lord Jesus Christ will come, wow, grabe, jailangan umayan na, nagdakkelan na itang nga reward, nagdakkelan na itang blessing kada tayo. Even with those with the payment, with rewards nga kuna na, diyan pa nag-apin na nga, mainayon tayo nga marapture, nagdakkelan na itang wow, praise God. Hallelujah. Amen. So nga, tuloy tayo kapsat. While we serve, we have that hope for the coming of the Lord. Diba? Tinamnama tayo, umay ni Kristo. Hanmat nga di kahit nasawan nga,
Sometimes, no, kasla na umatay yung tibiyag tayo, may kagaminan na ako, Diyos, napalpason. Ang pakamatay tayo, spiritual suicide di ay. Ngayon, no. Kuna ni Paul, I was torn into two. Kahit kumit nga matay, to be with the Lord forever, to leave the pain, kandag ito yung sangsangwon, ito yung rabot dagat. It's good for me, nga panawad na ito yung managbaso nga lubong, to enjoy my life forever with the Lord. But, kahit ko nga hampay nga matay, because I know nga hampay nga nalpas ti assignment ko, I must finish my assignment. Iso nga, I must stay, if possible, Lord, until I'll finish my assignment. It's for good na hanap kayo nga matay, tano, adu pa iti maiyapon. Adu pa iti churches nga may establish. Power! So, kunana, for me to live is Christ, and to die is gain. As long as we have breath, agserbi tayo, anyaman nga opportunity, pribilehyo, nga maarami tayo nga panagserbi tayo, karkaro ti potential tayo, talent tayo, gifts nga dakada tayo, usaron tayo nga agserbi kina po Diyos. Kahit numatay tayo, it is a gain. Rapture come. Power. Number 3, crown of glory. For those who faithfully teach and preach God's word. 1 Peter 5:2-4. Be shepherds of God's flock that is under your care. Sige. Watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Wow, this is the crown of glory to those who preach and have a disciples under them. Kung nagiti pastors, ada iti flux da. Okay? Ada I want a congregation. And also, of course, dagiti the leaders, dagiti elders, that they have disciples under them. They have disciples and leaders under them. And they are faithfully serving as a shepherd. Shepherding. Ti panagpastor, mainly is to feed the flocks. Nagpastorak ini tinwangket, apang ko iwayway jenwang, ti parparbangon. Pakon ko pakanan, apang ko painuman. Pangko yawid no rabii yapon isoda kasjay iti shepherding nga makaawat iti crown of glory. So first jay crown of rejoicing gaputa kinasabam kat na yapon inasasika sa mga nagbackslide makaawat ka ti crown of rejoicing at the same time after the pinaspastor mo de more than 2 kaya aging gana na disciple da, nagbayad nga leader, na-raise up da, nag-multiply da, pinastor mo iso da, nagbayad nga congregation, you are going to receive the crown of glory. Power! Amen! Amen. Because dagiti nga ro disciples tayo, they are our glory. Dagiti nga ro inyapon tayo, they are our joy. So nga makawat at the crown of rejoicing. Nasikaso tayo, pinasturan tayo so da, they are our glory. So nga maawat at the crown of glory. Amen! Kung ang tikaway mo, grabe, ti pa nagservi ko ni Apo Diyos. Enjoyable. So nga nagservi tayo with joy. Uray no ado, ti pa, sangsangwon kakapsat. Dahil ito iti purpose ko nga, dahil ito yung about the Lord. What is your purpose while you are on earth? Hamat nga basol, ti kasla ka dati ti Cordillera, di ba? Mauyaw nga ti kasla ti Sagada, mauyaw ti awan ti baboy na di balay da idi. So aging gana to bagyo dita San Vicente, adu ti baboy da. Pati ni Daddy, nagdadakol ti baboy na di City Camp. Takul da. Kasi di ko na sukatanan, urehawan baboy mo, basta mapaadal mo ti anak mo. Education. Okay. Kaya nasukatan mo, nasirbit education, no? Awan ti balay mo, kita dagita, wagwagan, handaman nakaadal, handaman nga doktor ka, datakol ti balay da dagita, da payo na yun ti wagwagan. Kita nyo ti balbalay da, apay, doktor dagay, lawyer dagay. Awan mo't adal da, nagwagwagan da.
Ito importante nga rin kat balay. Hello? Hamat nga basol na nga, data pa kasapulan tayo mo, di ba? But is that your purpose while you are on earth? Adal ba ni Brother Rocky? Nagbayan ka nga lawyer. Dahil taba ti purpose. Fulfilled ka ba dita nga biyag mo dito rabot ti daga nga tanyag na lawyer? Okay? Hane, hanga day tayo. But, usaron ni Apos dagita nga kinabaknang mo, dagita nga sirib mo, kasla kini Lydia. Ha? So, dati order of Lydia tayo, so the Ministry of Hospitality. Okay? Di kinabaknang na, inusar na. O repen ni Dorcas, inusar na nga panagserbita ado ti maiyapon. Finansa na iti kingdom of God. O kasla kini Pacquiao, di influence na, inusar na, tano ado ti agdengeg ti sasao ti Apo. Mabanmat nga dangin ni Brother Rocky, nagdakkel niya nga panakausar na, influence na as a lawyer. Dumakamamo kanya na, nag-testimony, nag-viral, ado ti na-touch. Power. Amen. So nga, if you combine, dahita nga adal, dahita nga kinabaknang, dahita nga sirib, itilubong nga, daka dito, idi. Kahit napalangbat ka, dadakkel ti balay mo, di adal ka, banan niya man ito ipalangbat mo. Kako na mga purpose nga biyag mo dito rabati daga. Now, idikot na matikan. Kahit na-redeem na itang kinabaknang mo, na-redeem na itang alaing mo, the Lord transform your life, kahit na ma-redeem, nagitang kinabaknang mo, kas na kada Lydia, kada Dorcas, as kahit ni Paul, lawyer ni Paul, nalaing ni Paul, naglaing ni Paul, kas laki ni Moses, nalalaing dagita, kakabsat. Ni Dr. Locke, author iti Book of Acts, kana Book of Gospel of Luke. Dito nga adal dapat na usap for the kingdom of God. Kahit nagaduti na iyapon, agserbida, nagpastor da ni Apostle Paul, greatest apostle, no, aduti dati reward, dati reward, dapat ti reward da di langit. Power. Amen. Hello. Hallelujah. But I want to encourage you, kunan mo ti Bible, mas usaran ni Apo Diyos kunana dagiti awan ti adal na to confound those nga adu ti adal na. Tano agserbi ka kunam to nga ay hangaga po ti adal ko, hangaga po ti kinabaknang ko nga adu ti nayapon, successful ti panagserbik kunam to nga awan sa bali no di nga ni Apo Diyos. Kasla the Peter, the James, the Andrew, fishermen da, nga nag-adal. Kahit kunadag iti da, Hudyo, nga nalalaing. No, apay mo't nga, ni Peter nga, wan adal na kat iso ti assignment na kat kasabaan na dagiti nalalaing nga Hudyo nga religious. Ni Paul nga, di adal nga lawyer, nayapan ti hintil, iso ti mang pastor kadakwada. Ngam kunadag iti Hudyo, awan mo't adal ni Peter, amutay iso na fishermen. Ngam apay nga naglaing nagkasaba, makapakonbiktar, makapasangit. So nga, mabigbig dang ay, saan nga ni Peter da ito eh, jay Diyos ni Peter, tiga po na nga grabe ti conviction ko, kunada power. Kasjay ka, kunang tikabay mo, kasjay ka. Not because of you, but because of God who is in you. Greater, the Lord is great in you is greater than ti trabaho ti kabusor. So nga, ustarin na tayo ni Apo Diyos kakabsat. So, dito nga, crown of glory, a challenge to those who will respond to the call, magbalin nga pastor. So nga, congratulations, nagiti na-ordain nga pastors tayo. They are shepherds, under shepherds. Amen. Adapay incoming, si Kanti Sumaruno, kakabsat. Ag-start iti may nga mayapon mo kararwa, duwa nga kararwa, talong nga kararwa. Dagito nga talong nga kararwa napon mo, iyapon damot. Agbalin ka to nga shepherd. Pastor, kadagito nga numbers of disciples and leaders under your care. Kahit aywanan tayo kakabsat. Hallelujah. And be sure nga si kakat one step ahead than them.
Ngayon, iti may samat nga pastor kan leader, maraksakan tayo no isudakat nalalayang dano da tayo. That's our accomplishment. But still, you have to pursige because siya mo tinayaban ni Apo nga pastor da. Siya mo tinayaban ni Apo nga pastor you dito. So nga, I have to do everything nga talaga nga dagiti nga kangkanan tayo kat from the Lord. Tano kastakit, mabsug tayo, mapastoran tayo nga usto. Takas iti may nga trabaho ti pastor, iway-iway na, ipakana na dagiti paspastoro na, painom mo na ti mayat. So dagiti nga messages coming from the Lord nga green nga foods nga na nutrients nga kangkanin tayo dapat the move of the Holy Spirit as we drink the spiritual water from the Holy Spirit tanong masatisfy tayo. But of course, adam mo ti responsibility tayo. Responsibility yo kapsat. So nga amin tayo, God brought each one, nagmay-mesa tayo as one family, as one body kapsat. Just like iti may nga bagi, may sang nagadu nga parts. Kada ito nga parts, they have their own functions. Na duma tayo, ado tayo mo dito, okay? But na duma ti function according to gift that God had given to each one. Usaran akserbi tayo amin kapsat. According ti pang usaran ti Apo kada tayo, ragsakan tayo dagita kapsat. Inadal tayo, accomplishment tayo, ti secular, i-redeem amin ni Apo siya tao, kahit usaran tayo for the glory of God. Kasi laki ni Apostle Paul, kahit lagi tinalalaing kakapsat. Kahit numan, hantayo nga nalaing, hantayo nga nakaadal, grabe mo't pa ng usar ni Apo, kada tayo, tanong ko natin tatao nga, ay saan nga da tayo diyan ni Apo, Diyos nga da kada tayo. Power! Hello! Akserbi tayo amin kapsat! Number 4, crown of incorruptible crown. For those who run a good race in the Christian life. 1 Corinthians 9:25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we have an incorruptible. Katilubong, sige, yeah. Hangan nag-champion na kita kaslaki ni Islay Bumugaw. Pakiyaw ko na iti ni da bilingon di ka di Lakay Group. Handa nga nag-champion na kita without their rigid, grabe nga training nga at the point of pain. Even those dagiti da nga soldado nga grabe ti kinalaing daket talaga nga magnada tinagado nga rikat at those are kinds of training that even their flesh cannot endure nga masapol nga aramidan da diay. Kasi imagine nga kada ti ice ti manong nga oras ag-crawl da iti muddy ground crawl da part of their training kasi di dagiti musikero ubing dapay baby dapay ti tatangket ipisok na iti drum aging ganang i-train ng agpajay ubing tano saoti naman ti kanano malmalmes ket kasla nga patayon di parents ng kinds of training game ti voice culture di ay. Okay? So if that is true in the natural kinds of rigid training, very painful, kastamot kapsat ti spiritual training. So whether you like it or not, ay tibang-banggitin tayo, kasaba tayo, nga mangmangup tayo nga mapaspasamak itibiyag tayo, those are parts of training in the sight of the Lord. Sometimes may subo ka iti temptation, may subo ka iti pagbasulan. That's part of your training if you can endure, if you can overcome. Sometimes may dagiti problema, may dagiti mauawatan nga sitwasyon tibiyag, part of your training di ay. Sakit sometimes, tanukastakit, matrain tayo, iti manghandle iti pain. Ato, nanyaman di tangariklik naan, ti panunutan tayo, Lord, I know and I believe this is part of my training. Help me, Lord, by your grace that I can endure. Hanong ibaga, automatic, Lord, in Jesus' name, miracle, maagasanak. Miracle, may kati problema. Kunam ti kabay mo hanga kasjay. Ano ti awda jay, lolo kan lola nga, may spoil ka no kasjay. Kita hangka nga
effective nga agserbi no awan ti trial mo, awan ti pain. No pain, no gain. Hello? So nga, please, agbasa tayo man ti mapaspasamak kadag iti missionaries. Adaman natin nyo si the other day nga pastor, the wife na kanya anak na pinatay da di Nigeria. Grabe gayam ti persecution mo dito Nigeria. Extreme nga pati Muslim kat patayin da dagiti da missionaries, puuran da dagiti church building kat mapuuran dagiti agimgimong babae kun ubing. But still dagiti survivors handa nga nag-backslide, handa nag-give up. The least that they can give to God is their death because of Christ. Kita nyo, iti pamati dagita kapsats. Hanga problema diay. Han nga sakit diay. Diya talaga nga death, physical death. Others could pamit nga death ng torture, imprisonment ti others. May katta, mapaksyat da di community. Si kangay kat sakit lang, kung ti kaabay mo, sakit lang data. Problema lang data. Apay nga sulbabor nga problema. Apay nga maukos ka kini Apo Diyos. Apay nga agtamtampo ka kini Apo Diyos. Mandang tudak mo, ising-singin mo lata data intid mo. No? Mandak kararakak mo, ising-singin mo lata kararak mo. Apay, agkararak ka, aggitid ka, gaputa tanukastakit pa, maprotektaran ka, tanukastakit, bendisyon latan ti adakin ka. Di ba? Kunaan niya kunan ni Job. Hindi kunan ni bakit na. Ilunod mo ni Apo Diyos tani. Kasi mo timbas pasamak ti biyag tayon. Kahit kunan ni Job kini bakit na. Sika nga babae, kunan na. You, woman. Apay, ekspektaram lang ti bendisyon kini Apo Diyos. Ekspektaram at ati madi. Ma'am, kada tayo kapsat, part of training. Testing kas laki ni Job. Na-testing ni Job, hindi nakapasan ni Job, more pa iti nakausarana. Ado pa iti namati kanyanan ta, diyan nga rin testimony na nangyari. Nga na-overcome na, nakapasa iso na diyan nga testing na, naagasan, naikanman ng tisang apulong, anak na nga nagugwapo, napipindas, natutulnog, nag-times 2, ti kinabaknang na, nagaduti, nagpamati kini Apo Diyos. Ay hinggan na tatag speak ni Job, encouragement ka dahi ti aduti mapaspasamak nga trial ti biyag na. Grabe. All ages, from generation to generation, nagbalin nga bendisyon ti biyag ni Job. Kas jay tayo kakapsat, so nga, hantay lang nga anusan, anusam ino. Hanga lang kasi nga anusan, ragsakem ino. Ragsaken. Training, part of training, ada bendisyon na dayta. Hanga jay makikwa ka nga kaasi, anusam, kakaasi. Haan, ragsakem. Oh, mabiyag di tao nga diyay. Power. Amen. May dakkel nga may encourage. May encourage na. So nga, datayo nga pa nagbisita. Pangasyo yung tanong mga ala, ti kasasaad mo, sister. Ala, anya nga, dahi takad mo. Ay, apo, matanan. Di ba, managkarkarag ka pa. Di ba, kat pa, apay nga tanga kasta. In Jesus name, mga kasya, di pa nagbisita. Brother, sister, may ka lang nag-hotel nito, maagasan ka in Jesus name. Dakkel, ti bendisyon mo. Tapos kunampay, imbag paiking ka, tanay hospital ka, dakkel, ti bendisyon mo. Agpanunod di tao, apay nga tanga imbag ka, no, ka. Either negative o positive. Siyempre, pasaron naman amom kapsat. Nagdakkel ti lesson, adutire mga maawat mo dita. Dita nga padas mo, makarelate ka kadagiti ko, kaysa kanya nga nakapadas ti kastak. Samanto ko nata, no maawatan na. Baka negative kat ay sos. Baka sa balikita nakin ka. So that yung incorruptible crown, we have to discipline ourselves. So nga, no, may dagiti nga padas, may dagiti nga testing, so we have to overcome. Our goal is we have to overcome. Tanukastakit sa noon tayong aramiden, kat na backslide tayo, ay kat delikado.
So everyone who competes for the prize is temperate in all things. There is actually going to compete dito yung agony. We obtained the English word agony from the Greek word for competes. Ayan. It happens mo tagiti the athletes. Talagang agony. Painful. But iso pa naka-build up the muscle. Pa naka-build up the stamina. Kastamot kada tayo kakapsat. When we compete, when we quantity race, there is an agony. So we have to always go to God that by the grace of God, mayat. Okay, lastly, crown of life. For those who suffer in the name of Christ, especially those who lay down their lives for Him, we receive the crown of life by being faithful to the Lord Jesus Christ. Unwavering loyalty to Christ, even in the face of adversity and potential martyrdom. Revelation 2:10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, that you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So, hamoyal alis dita. So, fear nga kunata, fear none of those things which thou shalt suffer. So, it emphasizes that even though trials are coming, hangkong mga isu that is source, iti paralyzing fear. So, do not fear, kapsat, because kunana, behold, the devil shall cast some of you into prison. The aduti, aramidan ti demonyo to destroy us. That ye may be tried, but it is a testing. This indicates that the suffering is allowed by God to purify and strengthen the faith of the believers. It is a refining process that random destruction. Connection mo lang di bagbak na tayo. Then ye kunata na, and ye shall have tribulation 10 days. This likely refers to a limited period of intense persecution sa nga literal. So meaning to say, at the limit na kasla ti bagyo, manulang aldaw lang mati Dante kundi ito yung may isang bagyo, kat awanan, alpason, awanan ti bagyo. So meaning to say, temporary hang eternal power. Amen? And one thing that, kahit kung inayon nito is that, there are 10 emperors, including Emperor Nero in 70 AD, nga duration iti Book of Acts, iti history of the church, from iti kini Kristo up to nga nagbackslide ti church, grabe ti persecutions da. But ijamot nga grabe mo ti faith da. The more nga ma-persecute da, the more nga umingal da, the more nga umaduda. Kaysa after this 10 emperors, kat nag-backslide da, yung emperor ni Constantine na emperor, kat nag-backslide ti church, awanan na tayo ti church. So gayam nga, mayat gayam ti ma-persecute, mayat gayam ti ma-trial, mayat gayam nga dati matay, dati ma-torture nga Kristiyano, ta ijay nga mod-ado. Idi awanan, nga naglayloan ti kwa ni Constantine emperor, nag-backslide mo ti church. So kahit nasawan ko ng dikawan mo, delikado na awan ti trial mo. Baka backslide ka. Might mo dati trial. Ano problema tayo? Diyan ka nga bumilbilag. Power. Now, kung nanata, be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. So, before that, Matthew 24 verse 2, kung ni Jesus Christ nga, kitaan niyo ta, dahil yung batok at ma-thrown down amin dagito ida. During ni Emperor Nero. Gravity persecutions to believers. And so, be thou faithful unto death, tayo dyan nga may crown. So that yung crown of life, maited lang kadagiti martyr. Kadagiti matay kung Kristo. Sino timang kahit nga makao dito yung crown? Panda kayo dyan, Nigeria. You will die, martyr ijay. Iti Revelation 2:13 ni, example lang dito yung tamawatan tayo, Antipas, ang ito na-explain ito during iti end times. Ni Antipas, inordinan ni Apostle John nga pastor iti dito yung lugar, iti Pergamum, isdumot nga yan ti sit ni Satan, ti panagturinize ko na martyr iso na. Kaya yung kasadangan ng martyr, di picture lang ti pakitam. So Antipas was sentenced unto death after the altar of Sirius. Kabil da iso na jay bull, inside the bull. Italian da iso na, inumo na jay ulo nga may pastrap, jay inside the bull.
And then puuran da under the bull, dakol nga apoy, under the fire heated the bronze. Si bibyagan ni Antipas, the person inside the bull would slowly begin to roast to death. As the victim would begin to moan and cry out in pain, his cries would echo through the pipes in the head of the bull. So it seemed to make the bull come alive. Kat dayawon da bull, kasla nga nabiyag bull, tagayang ni Antipas nga da unag, nagsangit, kasla nga rumor nga busis ti bull. Then, they worship the bull. Grabe kakapsat ti papatay. But, crown of life ti awatan da. Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kahit kunan ni Paul, Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Basit lang dayta nga persecutions, basit lang dayta nga suffering. Brothers, sisters, basit lang dayta. Please continue. Hang kumaga po nga back out, uno hanak saldam. No, basit lang dagita. But blessing in disguise dayta no malaban ng kapsat. Adati rewards nga maawat tayo. Lastly, apay nga tanga, we desire to have crowns because conclusion tayo kung na dita Revelation 4:10, the 24 elders fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever. So that the purpose na that we can have something to offer to the feet of Jesus Christ, kakabsat. So no many dayta nga judgment, kat maawat tayo amin ti rewards, nagado nga rewards, then all of us will go to the throne. Nga diyan nga nakatugaw ni Jesus Christ, amin tayo, tumakder tayo, nga danawat na nga crown. Apan tayo amin ijay sa kanan na we kneel down, we bow down before Him. Katan tayo yung kurun na nga naikabil ti ulo tayo, ikabil tayo sa kaanan ni Jesus Christ, sabay worship the Lord Jesus Christ. Kat pirimiti raksak tayo, kung pirimiti rik na tayo mo awatan, nga grabe ti joy and peace. Ti problema, dagiti awan ti corona nga inawat da. Nabati da ijay, likod. Nung naisalakan da. Saved by the bell nga eh. Good da nagbabawi sakbay nga rapture. Saved by the bell. Kasi good at dati revival. Tat nag-attendar na awis da. Kat na-revive naman then rapture, in mighty rapture. Okay? Or, nabayag mo nga naman yan, dapat na nagbaslide nga, di lang pamati sa asikaso da, na-rapture damat iman. Ngam ti problema, ag-apal data, awan pulos ti awan ti crown nga may kabil day sa kaanan ni Jesus. Ngam na isalakan da. But for us, grabe. So that's the joy of serving the Lord. Yaman ti mas kasama, ag-serve tayo lata. Keep serving. Tumakder tayo aming kakapsat. So now the question, talaga ba nga kahit mo ag-serve kina po Diyos? Sige, tumakder tayo. Talaga ba nga kahit mo? How about no, if say, close your eyes. Now, God is here. And God is saying to you, kung natin apokin ka, my son, my daughter, talaga ba nga kahit mo ag-serve kanya? Now you answer that. Kahit kunan ni Apo Diyos, if you really want to serve me, it must be until the last of your breath. It must be until you serve me until the last of your breath or until rapture comes. Maraming mo madihay, kapsat. Okay, raise your hands, answer that to the Lord. In the name of Jesus. Okay, music, background music, then each one answer that question unto the King of Kings and unto the Lord of Lords. When you serve God, no turning back, no turning back. Do not turn to the left, do not turn to the right. Do not back out. You serve until the last of your breath.
Oh God, Lord, praying, Lord, the Streams of Water Ministry, all pastors, elders, leaders, disciples, new believers, Lord, will we have that desire, Lord, to serve you. Oh God, Lord, until the last of our breath, despite of all kinds of tests, trials. But those tests and trials, oh God, those are just a preparation for each one. Kano kasta apog, minpintas pa, hindi pa nagservili. With all those experiences and training, oh God, Lord, thank you for the privilege for calling each one to serve the King of Kings and the Lord of Lords. And thank you, Lord, for all those rewards, Apo, that you have promised to each one. But Lord, still our motive is not for reward. Our motive, O God, because we love you, O God. We love to serve, O Lord. Oh, Ramash, that's how we express, O God, our love unto you. We love you with all our heart. We love you with all our soul, with all our mind, O God. And the expression of our love to you, O Lord, is our service, fulfilling our assignment on earth, O God. And thank you, Lord. Thank you so much for all your promises. But Lord, we have that love to serve you until the last of our breath, O God. Until, Lord, we finish our assignment. Even as Paul said, until we fight the good fight of faith. Until, Lord, we finish the race. Until, Lord, O God, we have kept our faith. Yes, O God, thank you. And while, O God, handa kami to about tinagaang mo, Diyos, longing to your coming, still, O God, Lord, we have to live a righteous life and life pleasing unto you. As we continue, Lord, to serve you, O God, as we continue, Lord, to fulfill our assignment. Help us, Lord, even in our weakness. Strengthen us, O God, in times of our weakness. We needed, Lord, your grace, O God, that we could accomplish, Lord, our assignment. We needed, Lord, the enabling grace, O God, that we can overcome and that we can go through, O God, different kinds of tests and trials. Even those our testing, O God, in our training, even in times of agony, in times of pain, O God, we can go through it, O God. Ang kami backslide, ang kami sanod, ang kami complain. But Lord, we love to go through it, O God, in your presence, in your power. Oh, Rabashika, Rabashanda, Radada. Oh, Rabashaka, Radada. Continue, Lord, to mold us. Continue, Lord, to reshape us, O God. In the name of Jesus, until, O God, we become iti pagayatang ako nga pagpalanan ming alibod mo ako, Diyos, as vessel of honor, O God. Yes, Lord. Rabashia, Rabahakarada, Shandarada. Ya Rabakarada, Shandara. Each one of us, Lord, will promise unto you. We will serve you, Lord, until the last of our breath. We will serve you, Lord, until the last of our breath. We will serve you, Lord, until rapture comes, O God. Oh, so help us, Lord, in our services unto you. Help us, Lord, in the name of Jesus. And thank you for your presence, O Lord, that you will never leave us nor forsake us. You are always there, O God, providing our needs. Salamat, Lord. Rabashaka, we give you praise. We give you glory and honor, O God. In Jesus' name.